Ang CBCP, mabaskog nga nagakondenar sini, kag nagapanawagan for restitution, kag national call to prayer and public repentance. Ang ila latest circular, nagaagda sa aton, to wear white in going to church the whole month of October and November, and put white ribbons at home and in your cars as prayer for transparency, accountability, and good governance. Pwede kita magkita sa Domingo, nakaputi kita tanan? This is CBCP asking us. Third, pasalamat kita kay madamo ang nagahulag agud makasuhan, mapriso, kag ipabalik ang kwarta nga kinawatan, kabay masustener ini. Angot dira, may forum sa October 18, 2025 sa UP Iloilo City Campus Auditorium, 8 to 12 kag 1 to 4 on transparency and accountability ngang aton dinapit sanday Cielo Magno kag Heidi Mendoza. May dako man nga rally sa November 30, 2025, again a Sunday. Hulat lang sa dugang nga informasyon. Imbitado kamo tanan. I will be there. Kay kulang pa ang akon ihibalo na hanungod sa nagakatabo sa pungsod. As we end our reflection, dumdumon naton ang pangagda ni Jesus, mangin mapinasalamaton. Siling liwat ni Saint Paul, for all things give thanks. This is the will of God for you in Christ Jesus. Siling ni Meister Eckhart, and I quote, if the only prayer you ever say is thank you, that will be enough. Mangin mapinasalamaton. Lastly, ginasiling man, and I quote, thanksgiving is first a thanks, then a giving, meaning because you have been blessed, be a blessing. Today, Extreme Poverty and Indigenous People Sunday, to them be a blessing. Again, mangin mapinasalamaton, mangin blessing sa isig katinuga. Amen.